So in CMA Inter, the costing part you have both in Group 1 as well as Group 2. Okay. So I'm going to handle these two subjects, and there is one more connected subject to this, that is operations management. So overall, I'm going to cover for you 300 marks in your Inter, right? So as I already told you, I have 12 plus years of experience. I hope this experience is sufficient for you to help you out for cracking this CMA Inter exam, right? Now, what is most important for you is coming regularly to the classes and solving the questions, the material, whatever we provide to you. In that, you will have class questions as well as homework questions, right? So, if you can daily complete those homework problems and you can ask the doubts whatever you get while doing those problems, you will never get less than 80 marks in cost account, believe me. Just by following this simple process of doing the questions, understanding the concept, then practicing the problems relating to that, and trying new problems. This is what if you do, then you will never get less than 80 marks in cost accounting. Out of all the subjects, whatever you have, which one do you think is the scoring subject according to you? You have your subjects idea in CMA Inter. How many subjects you have? 8 subjects. Yes. 8 subjects. Out of 8 subjects, which subject do you think, right, will be scoring according to you? You have any idea? So you did not think about to that extent. Which subject is easy, which subject is difficult, right? I'll tell you, I will give an idea. Out of all the subjects, which subjects are predictable? I mean, we can guess what is going to come, from which chapter it is going to come, right? And questions are also almost 70 to 80% are predictable. So those subjects are in CMA Inter. I'm keeping it under practical. First one is cost accounting. This is one subject which will be predictable. Next one is management accounting. This is also extension of costing only. This is also extension of costing. Then you have operations management. Operations management. This is also connected to costing only. Right? That is the reason I am teaching all these 3 subjects at inter level for you. And one more subject is financial management. Financial management. These 4 subjects are predictable. Okay, that means whatever material given to you, that if you practice, then you can score good marks in these subjects. Right? So have this idea. So already I gave you 4 subjects: financial management, and you have data analytics also. These are the 4 subjects. Other 4 subjects are, you have accounting. Again, in group 1 also you have financial accounting. Group 2 also you have accounting, that is corporate accounting. More of non-corporate accounting you will have in group 1, and group 2 you have corporate accounting and a company related accounting. And that subject is clubbed with auditing. 50 marks corporate accounting, 50 marks auditing. So that is 100 marks. Then you have law.
dedicated 100 marks, you have one subject. Then you have taxation. Taxation, both direct as well as indirect taxation. Both covering 50 marks. How many marks? 50 marks. You have direct taxation, you have what? Indirect taxation. Done all the subjects, isn't it? Any other subject you have? Done all I covered. Strategic management is there. That will be clubbed in your operations management. Right? So, out of all the subjects, these are the 4 predictable subjects. So, whatever faculties say in the classroom, that if you follow clearly and do the practice, then you will pass. Next thing is, what is the most, most faculties complain about CMA Inter students is lack of seriousness. Why the result percentage is very less? Why CS students percentage is slightly higher is CMA students when compared with them, this laziness is what we observe. So you have to prove me wrong, at least. If you are very serious, then definitely it is our responsibility to give you result. Then you can ask us, sir, you said you will give us result. Okay, why we did not get result? You can ask a question. Whatever we are saying, if you follow that, definitely you will be clearing this. That is the assurance we are going to provide. In my subject, particularly, okay, I'm going to give you this assurance. And believe me, what is needed, I mean, from scratch level to the advanced level, we are going to cover. So that you will understand the practical application also. Right? Yes. So let's start with our subject now. In Group 1, the name of the subject is Cost Accounting. So you can open your notebook. So Cost Accounting completely 100 marks paper in Group 1. What is the question paper type you will get is Cost Accounting. In this final question paper consists of 2 parts. Okay, part A and part B. What is part A is? Do you have any idea? Part B. Part A consists of MCQs, multiple choice questions, and part B consists of descriptive. So this is 30 marks, this is 70 marks. And in this part B, they are going to give you 7 questions. Okay, current pattern I am giving you 7 questions. Out of that, you have to write 5. You have to write 5 questions to be attempted. Each out of 7, so that means 2 questions you will have choice. 5 questions compulsory you have to write, whereas MCQs all are compulsory. Right now, MCQs, what they are doing is they are giving the question and they are giving you the options. Whereas in CA Inter, if you see case study, they will give you case study based MCQs they will put. But as of now, CMA Institute is only giving individual MCQs. Right? What is the trick to do this MCQs is, in MCQs also you will have around 20 marks practical questions only, 10 marks you will have concept based questions, theory. So if you do problems properly, automatically the 20 marks also you are going to get. Right? So this is your question paper pattern. Now, what is the syllabus you have in Group 1? Syllabus.
I will also give you in advanced syllabus. Generally, I don't give syllabus. Once I explain the first chapter, I will give syllabus. But here I would like to give you an idea of what is the concepts you have in your syllabus. Right? So let us quickly write that. The first chapter, chapter number 1, is Introduction to Cost Accounting. This is the first topic. Introduction to Cost Accounting. In this chapter, you are going to cover entire basics of costing. What exactly is cost, right? What cost includes? What is the objective of costing? Okay, so that will be covered in this Introduction to Cost Accounting. It's a completely theoretical chapter, but it is practical. To understand costing subject in a better manner, you need to have thorough understanding of this chapter. So from this, usually they will cover around 4 to 5 marks in every exam. 4 to 5 marks. Now, second one is employee cost or labor cost, or what we are going to cover. Second one is we are going to cover cost sheet. Cost sheet. This is our topic 2. Third one, marks I will give you at the end once we complete. Third one is employee cost. Employee cost. Fourth one, direct expenses, right? Material cost. After that, we'll write material cost. Material cost. Next one, direct expenses. Direct expenses. Next, up to here, we call these as elements of cost. Elements of cost. One more topic you can include here is overheads. Overheads. These are called as elements of cost. Elements of cost. Next, then we have to record these costs and we need to maintain books of accounts for that. That system is only called as cost accounting system. So next topic is cost accounting system. Cost accounting system. This is accounting for costing. Then we have methods of costing. Next one, job costing, batch costing, job costing, batch costing. Then unit costing. 11th one, contract costing. Contract costing. 12th one is process costing. Process costing. 13th topic is joint and byproduct costing. Joint and byproduct costing. 14th, service costing. Service costing. So all these are methods.
These all are methods of costing. These all we call them as methods of costing. Methods of costing. Next. Now, fifteenth one is techniques of costing. We call them as standard costing. Standard costing. Then budget and budgetary control. Budget and budgetary control. 17th is marginal costing. Marginal costing. What is 17? Marginal costing. Okay. In this, these topics again will be covered in management accounting also. These topics will be covered in management accounting. Marks I will give, later on. Further, when students are joined, I will also give marks. First of all, you should know this topics. What is your syllabus? Okay. Now you will understand your chapters, flow also. Once you understand first chapter. Now let us start with our first chapter. What is that? Introduction to cost accounting. That is our chapter number 1. Introduction to cost accounting. Right. First, we'll start with what is cost. First one is cost. So tell me, what is cost and where there is a requirement for calculating cost? For which one we calculate cost? Okay. Tell me now, what is cost? According to what is cost? Can I call cost as an expenditure? Okay. Which cost, which one cost we are trying to find out here? At least that, Okay, I will give you idea here. Concentrate. Now, you all know sugar. Sugar. Daily you will consume sugar or not? Yes. Now, to make sugar, what is the process? I will explain. First, sugar canes, isn't it? These sugar canes will be crushed. Okay. First thing what will happen is they will crush these sugar canes. Out of that, they will extract what? Juice. Okay. This juice will consist of even impurities also in that. And అందులో ఏముంటాయి కొంచెం impurities కూడా ఉంటాయి కదా. Yes. So అవన్నీ తీసేయడానికి what they are going to do is they are going to do boiling. What we call it as boiling. In that they add some chemicals also to remove those impurities. The second one is called as boiling. Then after that, what they are going to do is they are going to do crystallization. Right? You will get a white color, isn't it? Sugar or not? Yes. So that is happening through crystallization. Finally, you are getting what? Sugar. Right? There only, if you want to get jaggery, right? In the form of blocks, they are going to do it. And sugar for that, they are going to do crystallization. It's a process. Okay, then you'll get in that white. See, if it is white means something they might have mixed or not. Generally will not get white completely.
So that is the reason why doctors are not advising this one. You should not consume more of what? Sugar. Why they're asking you to stay away from sugar? Because of the danger what is involved. To make it white, they are going to use what? Chemicals to refine it. Right. That's a different story. Now here, from sugar cane to what we got? Sugar we got. Now, if you want to sell your sugar, you need to fix a price. Did you fix a price? అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఆ ప్రైస్ ఎంత ఫిక్స్ చేస్తారు మీరు చెప్పండి. మీరు ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అయితే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, నౌ హౌ మచ్ ప్రైస్ యూ విల్ ఫిక్స్? టెల్ మీ. ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు ప్రైస్? నేను ఒక 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను మీకు. ఐ విల్ గివ్ యూ 2 ఆప్షన్స్ హియర్. ఓకే. సిమిలర్ కంపెనీ, మీ కాంపిటీటర్, రైట్? హీ ఈస్ సెల్లింగ్, యువర్ కాంపిటీటర్ ఈస్ సెల్లింగ్, say 40 rupees per kg is selling. At what price is selling? 40 rupees per kg is selling. Now, option number 1 this is. మీకున్న ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే, what is the other option is, find out how much cost you are incurring to convert this sugar cane into what? Sugar. ఈ షుగర్ కేన్ని షుగర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకు ఓవరాల్గా ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయింది కనుక్కొని, తర్వాత yes, add some profit. Okay, then you can fix what? Selling price. This is option 2, that is cost plus profit. Cost plus profit. ఇవి మీకున్న ఆప్షన్స్. సో ఈ రెండిటల్లో మీరు ఏది వాడతారు? మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఏది చేస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఇదంతా మీ ఒపీనియన్ అడుగుతున్నాను నేను. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మార్కెట్లో ఇప్పుడు, రైట్? ఏది ఫాలో అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది చెప్పండి. ఆప్షన్ 1 ఫాలో అవుతారా, లేకపోతే ఆప్షన్ 2 ఫాలో అవుతారా చెప్పండి. ఆప్షన్ 2 మీ ప్రకారం. ఓకే, మీరు? ఆప్షన్ 2. నో, దే డోంట్ ఫాలో ఆప్షన్ 2. కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిండ్రు, యూ స్టార్టెడ్ న్యూలీ, మీ కాస్ట్ 50 రూపీస్ పడుతుంది. మళ్ళీ దాని మీద మీకు ప్రాఫిట్ కూడా కావాలి. ఓకే, సరే తక్కువ ప్రాఫిట్ వేసుకోండి, 5 రూపీస్ వేసుకోండి. దెన్ హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి? 55. డూ యూ థింక్ కస్టమర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బై? ఓ న్యూ వన్ హ్యాస్ కమ్, ఓకే లెట్స్ బై, లెట్ us ఎంకరేజ్ దట్ కంపెనీ. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ హీ విల్ హ్యావ్. కస్టమర్ అనుకుంటాడా? అరే కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు పాపం, మనం ఎంకరేజ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటారా వాళ్ళు? వాడికి ఏం కావాలి? కస్టమర్కి ఎక్కడైతే తక్కువ వస్తుందో, బెటర్ క్వాలిటీ వస్తుందో అదే కదా వాడు చూసుకుంటాడు. మరి మీ సంగతి ఏంది ఇక్కడ? అర్థమవుతుందా? సో కాస్టింగ్కి ఒక రాంగ్ యాంగిల్ ఉంది తెలుసా మార్కెట్లో. చెప్పేటోళ్ళందరూ ఎట్లా చెప్తారు తెలుసా? కాస్టింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్ వాట్? సెల్లింగ్ ప్రైస్. కానీ కాస్టింగ్ రియల్ పర్పస్ ఏంటో తెలుసా? మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కాస్టింగ్ చేయాలి? ఎలాగో మనం మన కాంపిటీటర్ని బట్టే చేస్తున్నాం కదా. ఎందుకు చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తా దానికి రీజన్. ఇప్పుడు మన కాంపిటీటర్ ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు? 40 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మీకు మినిమం 10% రావాల్సిందే. ఎందుకో తెలుసా? మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 lakh అనుకోండి, యూ మైట్ హావ్ బారోడ్ అండ్ కెప్ట్ ఆర్ నాట్. లేదు మీ పైసలైనా పెట్టింటారు కదా, దాని మీద రిటర్న్ అయితే రావాలి కదా మినిమం. ఎందుకని? బ్యాంక్లో పెట్టింటే మీకు మినిమం రిటర్న్ వస్తుందా లేదా? అక్కడి నుంచి తీసేస్తే యు ఆర్ ఫోర్ గోయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 10% వస్తుంది అనుకోండి, ఇంతకుముందు ఇక్కడ పెట్టకముందు. ఇప్పుడు ఇక్కడ బిజినెస్లో పెడితే మినిమం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు? దాని మీద 10% అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా మినిమం. మరి ఆ 1 lakh మీద 10% ఎంత? 10,000 రూపీస్, అంతేనా? ఇప్పుడు మీరు 5,000 kgs యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ అనుకోండి. ఓకే, దట్ మీన్స్ పర్ కేజీ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ప్రాఫిట్? 10,000 divided by 2 rupees you have to fix the profit or not? Yes. సో ఇందులో నుంచి 2 రూపీస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? కాస్ట్ వస్తుంది. ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇందులో నుంచి ఏం మైనస్ చేశారు? ప్రాఫిట్ మైనస్ చేశారు. అప్పుడు ఏమొచ్చింది? కాస్ట్ వచ్చింది. ఇదే మీ టార్గెట్ కాస్ట్. ఏంటి కాస్ట్? ఇది టార్గెట్ కాస్ట్. హౌ మచ్? 38. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? మీకేం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఎంత అవుతుంది? హౌ మచ్ కాస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్కర్
If you convert this sugar cane into what? Sugar, how much cost you are incurring, you have to find out or not? Yes. For that purpose only costing is required. Now you'll find out. You found out that you are going to incur 45 rupees. How much you are going to incur? మీకు అంత పడుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ 7 రూపీస్. యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్? సో హౌ టు రెడ్యూస్, ముందు రెడ్యూస్ చేయాలని మనకి ఎలా తెలిసింది? బై క్యాలిక్యులేటింగ్ అవర్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ కాస్టింగ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ది కాస్ట్, రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఓన్లీ, మెజారిటీ కాస్టింగ్ ఈస్ డన్. కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కాస్టింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. మెయిన్ పర్పసే అది. కానీ అందరు ఏమనుకుంటారు మార్కెట్లో? మీరు కూడా ఏమనుకుంటారు? కాస్టింగ్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయడానికి అనుకుంటారు కదా. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ అండ్ దెన్ వాట్, యాడ్ సమ్ మార్జిన్ అండ్ దెన్ గెట్ వాట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్. బట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది మొత్తం మార్కెట్లో. దందానే వేరే ఉంటుంది బయట మార్కెట్లో. అర్థమైందా? అందుకనే బుక్స్ చెప్పేది వేరే ఉంటుంది, బయట జరిగేది వేరే ఉంటుంది అన్నమాట. సో since we are working, we do audits for companies, we know what exactly happens. So that is the reason I am telling you the practicalities. In fact, this will be there in the books also. You will study this at final level, not at inter level, whatever I told. We call this as target costing. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం టార్గెట్ కాస్టింగ్ అంటాం. సో ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఏం బెనిఫిట్ చెప్పండి? ఇలా చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటో తెలుసా? మీకు అసలు ఎప్పుడు లాసే రాదు. ఎందుకని? ఆల్వేస్ మీకు ఒక ఫిక్స్డ్ మార్జిన్ అయితే ఉందా లేదా? ఎస్. తర్వాత ఏంటంటే, ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ 45 అవుతుందని చెప్పారు కదా, మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎందుకంటే వీ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు 38 రూపీస్ కదా. ఎందుకంటే మన టార్గెట్ కాస్ట్ ఎంత? 38 రూపీస్. సో నౌ వీ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు 38 రూపీస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. అంటే కాస్ట్ రిడక్షన్ అనేది చెయ్యాలి. మరి కాస్ట్ రిడక్షన్ చేయాలంటే ముందు మన కాస్ట్లో ఎక్కడెక్కడ స్కోప్ ఉంది, ఏవి రెడ్యూస్ చేయగలము, వాట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్, వాట్ వీ కెనాట్ రెడ్యూస్, దట్ ఐడియా ఆల్సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. దట్ ఆల్సో యూ విల్ నో త్రూ కాస్టింగ్ ఓన్లీ. అది కూడా మీరు కాస్టింగ్ ద్వారానే తెలుసుకుంటారు. ఇప్పుడు అర్థమైందా రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఏందో? ఇది అవసరమా కాదా కంపెనీస్కి చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికే మీ అవసరం వాళ్ళకి, కంపెనీస్కి. మీరు కన్సల్టెంట్ కదా, ఇప్పుడు కంపెనీస్కి ఇదే కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ. అర్థమైందా? ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తే మనకి ఈ 45 అనేది 38 వస్తుంది అనేదే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇంటర్లో నేర్చుకుంటాం, ఫైనల్లో కూడా నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. యు ఆర్ ఎ కన్సల్టెంట్ టు ఎ కంపెనీ. You are not just an employee who do just ordinary accounting. You have to give suggestions to the company how you can reduce your cost, how you can increase your overall what? Profitability. This is the area you should work. If you work in that area, definitely you'll get very good remuneration. Damn good remunerations you are going to get. అంతేగాని చిన్న చిత్తగా ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, జీవితాంతం పడి ఉండాలి అంత పడుతుంది. కన్సల్టెన్సీ, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ జాబ్. For you the limit is, for you the area is what? Entire globe. If you are a consultant, isn't it? If you are a consultant to a business, naturally your game area is what? The entire globe is a game area for you now. అదే ఇండియాలో చిన్న చిన్న కంపెనీలు చేసుకుంటే అప్పుడు మీ ఏరియా ఏంది బాబు? ఇండియానే. అర్థమవుతుందా? సో జీవితాంతం మనము భయపడుతూ చేయొద్దు, కాన్ఫిడెంట్గా చేయాలి. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్వేస్ షుడ్ ఫీల్ దట్ వీఆర్ ఏ అసెట్. దే షుడ్ ఆల్వేస్ షుడ్ బీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ అస్. అంటే మనలాంటి వాళ్ళని అస్సలు వదులుకోకుండా చూసుకోవాలి మనం. అలా చేయాలంటే మనం ఏం వేయాలి? 100% ఇవ్వాలి మనం. సింపుల్. ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినాం అనుకోండి, డెఫినెట్లీ దే విల్ వాట్? రివార్డ్ అస్. సో ఇది ఏరియా. మనం ఎలా రివార్డ్ చేయాలంటే ఆర్గనైజేషన్కి, సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు మెయిన్ రెవెన్యూని తీసుకొస్తారు ఆర్గనైజేషన్కి. మనం ఎలా చేయాలి? మీరు చెప్పండి చూద్దాం. మనం ఎలా రెవెన్యూ కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, మనం ఎలా కంపెనీకి ప్రాఫిట్ పెంచవచ్చు చెప్పండి. ఇదిగో ఇదే ఏరియా. ఏంటది? కాస్ట్ని తగ్గించడం ద్వారా మనం వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం? ప్రాఫిట్ని పెంచవచ్చు.
అవునా కదా? మనం కూడా ఏమనుకుంటాం అంటే ప్రతిసారి సంపాదిస్తేనే డబ్బులు పెరుగుతాయి అనుకుంటారు బాబు. లేదు, సేవ్ చేసినా కూడా మనీ పెరుగుతాయి మన దగ్గర. పెరగదా? ఎస్. అది ఎవరు పెద్ద ఆలోచించరు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సేవ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ మనీ విత్ యూ. యంగ్ జనరేషన్ పీపుల్ దే నెవర్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ వాళ్ళు ఆల్వేస్ దే థింక్ ఆఫ్ వాట్? స్పెండింగ్, స్పెండింగ్, స్పెండింగ్. బట్ ట్రై టు సేవ్ మనీ. సేవింగ్ is a very damn good habit than what? Spending. Spending is very easy, but saving is very, very difficult. Got it? So how, as a cost accountant, you are going to generate revenue or increase the profit of the companies by decreasing the cost. You will give ideas on how to control the cost. అర్థమైందా? మరి అలాంటి ఐడియాస్, అలాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వాలంటే ముందు మీరు తెలుసుకోవాలి కదా మొత్తం కాస్టింగ్ గురించి A to Z. ఎస్, అదే మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు అనమాట. అర్థమైందా ఓవరాల్ స్టోరీ అంతా? ఎస్. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ అంటే చెప్పండి, దేనికి సంబంధించి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాస్ట్? ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా నేను. దేనికి ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, షుగర్ కేన్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ వాట్? షుగర్. ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ షుగర్. ఇప్పుడు కాస్ట్ దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నేను? టు కన్వర్ట్ షుగర్ కేన్ ఫ్రమ్ వాట్? షుగర్. వి కాల్ దిస్ యాజ్ వాట్? రా మెటీరియల్. కాస్టింగ్ లో దీన్ని ఏమంటాం? రా మెటీరియల్. షుగర్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. We call this as finished goods. To convert raw material into finished goods, what is the expenditure we are incurring? What is the expenditure we are expected to incur? We are expected to incur. That is called as what? Cost. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓన్లీ దేనికి సంబంధించింది? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇది? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ I have given. Do you think costing is required only for manufacturing or even for service also costing is required? ఇప్పుడు I am having my own practice here, chartered accountant, practicing chartered accountant I am, FCA. So now I am providing an audit service to my client. Okay, audit firm. I am carrying out tax audit. Which audit? Tax audit. As per Income Tax Act, okay, if your turnover exceeds a limit, prescribed limit, then you need to conduct what? Tax audit. I mean, you need to get your accounts audited, right, by a CA. So దాన్ని మనం ట్యాక్స్ ఆడిట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ ఆడిట్ వీటికి క్లయింట్కి నేను ఇవ్వడానికి I will spend hours or not? నేను ఒక ఆడిట్ ఫర్మ్, ఐఎమ్ గివింగ్ విచ్ సర్వీస్? ట్యాక్స్ ఆడిట్ సర్వీస్. క్లయింట్కి ఛార్జ్ చేయాలా వద్దా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇంతకుముందు కూడా. ఇప్పుడు క్లయింట్కి నేను ఎలా ఛార్జ్ చేస్తాను? మళ్ళీ ఛార్జ్ చేయాలంటే నాకు ఐ షుడ్ నో హౌ మచ్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి కాస్టింగ్ అవసరం ఉందా లేదా చెప్పండి? ఉందా? దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలంటే కాస్టింగ్ అనేది, కాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ విచ్ వన్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. It is also required for what? Service. So cost is not only the expenditure incurred for producing goods, it is also for what? Rendering services. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఇక్కడ మనం దేనికైతే ఇది కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో కాస్ట్ని, దాన్నే మనం కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ దట్ యాజ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మన కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 ఇది ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ మన కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ అవర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్? ఫర్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అసర్టైన్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అవునా? దేనికైతే మనం కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1లో ఆ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అడిగాను. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1లో వాట్ ఈస్ దట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? దేనికి కాస్ట్ కనుక్కోవాలి? షుగర్కే కదా, ఫినిష్డ్ గుడ్స్కే కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది. ఎస్. మరి ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2లో, ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఫర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ దట్ సర్వీస్, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అదే మన కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇది సర్వీస్ ఆర్ నాట్?
Yes, to give this service, what is the cost we are incurring? So I hope everyone understood what is cost. Cost is the expenditure expected to be incurred for producing goods or rendering services. Adi, fine. So it is the expenditure incurred for producing, it is the expenditure incurred for producing goods or rendering services. ఓకే ఎస్ నౌ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. ఎస్ నౌ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ద వర్డ్ వాట్ వి యూజ్డ్ హియర్. అదేనా మనం వాడింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు న్యాచురల్లీ ఆ ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం మనం క్యూములేట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, కాస్ట్ వస్తుంది, అంతేనా. ఎస్. సో వాట్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా మనం రాయొచ్చు కాస్టింగ్లో. ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, రెండరింగ్ సర్వీసెస్. ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, వాట్ ఈస్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ ద మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద సాక్రిఫైసెస్ మేడ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ ఆర్ రెండరింగ్ సర్వీసెస్. ఏంటది ఆల్టర్నేటివ్ డెఫినేషన్? ఇట్ ఈస్ ద మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ all the sacrifices, monetary value of sacrifices made for what? Producing goods or rendering services. Alternative definition, that is. It is monetary value. And money value, that is, monetary value is nothing but what? Money value of sacrifices. Money value of sacrifices for producing goods or rendering services.
It is monetary value of sacrifices for producing goods or rendering services. Now, what is that sacrifice or what is that expenditure? We're calling it as expenditure or not? Yes. Next one is here. What is that expenditure? We're calling it as expenses or the sacrifice. Expenses or sacrifice. ఏంటో తెలుసా అవి? ఇప్పుడు ఈ షుగర్ కేన్ షుగర్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం కదా. చెప్పండి, మనం ఇన్కర్ చేసే కాస్ట్ దేనికి ఇన్కర్ చేస్తామో చెప్పండి, గెస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, షుగర్ కేన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్? షుగర్ కేన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెటీరియల్. విచ్ కాస్ట్? మెటీరియల్ కాస్ట్. తర్వాత అక్కడ బాయిలింగ్ చేసేటప్పుడు దే ఆల్సో యూస్ కెమికల్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో మెటీరియల్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ expenditure is or sacrifice is what? Towards material. First one is what? Material cost. Material cost. Second one is, ఇప్పుడు ఈ మిషన్స్ దేంట్లో క్రష్ చేయాలి దీన్ని? మిషన్స్ ఆర్ రన్ బై లేబర్. సో యూ రిక్వైర్ మాన్యువల్ వర్క్ ఆల్సో ఆర్ నాట్? సో యూ రిక్వైర్ పర్సనల్, అంటే ఫిజికల్గా అక్కడ మీకు మనుషులు కూడా ఉండాలి కదా. ఎస్. టు రన్ ద మిషన్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో యూ రిక్వైర్ లేబర్, అండ్ టు లేబర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు పే కంపెన్సేషన్. ఎస్, వీ కాల్ దట్ యాజ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఆర్ లేబర్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎక్స్పెండిచర్. లేబర్ కాస్ట్. ఈ రెండు కాకుండా మనకి ఇంకా ఏం ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి? మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ, రెంట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఎస్, దాన్ని మనం ఎక్స్పెన్సెస్ అనవచ్చు. అదర్ దాన్ మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో సింపుల్, కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ దీస్ త్రీ. అంతే, మన బౌండరీ ఇంతే. ఇంకా దీన్నే మనం ఇంకా డీప్గా చదవాలి అంతే. ఫ్యాసినేటింగ్, నో? ఓన్లీ యూ హ్యావ్ దీస్ త్రీ. యూ నో వాట్ ఈస్ యువర్ సబ్జెక్ట్. దీన్నే మనం ఇన్ డెప్త్గా చదవబోతున్నాం అంతే. Material cost, labor cost, and what? Expenses. If you add these three, then I will get what? Total cost. Ante. This is only total cost. Okay? Yes. Now, I told you that main purpose of costing is to control costs, to reduce cost or not? Yes. అందుకనే దీన్ని అనలైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారనమాట. అంటే ఇందులో ఏది కంట్రోలబుల్, అన్కంట్రోలబుల్, ఏది రెడ్యూస్, విచ్ వన్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ అనే దానికోసం కాస్ట్ని బాగా అనలైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఫస్ట్ అనాలిసిస్ దేని మీద చేశారు తెలుసా? ఇది ఫస్ట్ డైరెక్టా లేకపోతే ఇండైరెక్టా అనే అనాలిసిస్ మొదలుపెట్టారు ఫస్ట్. సో న్యాచురల్గా మనకి ఏమొస్తుంది డౌట్, దాన్ని డైరెక్ట్ ఎలా అని చెప్తాం, ఇండైరెక్ట్ ఎలా అని చెప్తాం? ఓకే, ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. ద ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఫర్ కాస్టింగ్ ఈస్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రేసబిలిటీ. దానికంటే ముందు ఇది ప్రపంచంలో ఫస్ట్ కాస్ట్ని ఎలిమెంట్ వైజ్ క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. అంటే దేనికోసం, ఏ పర్పస్ కోసం ఇన్కర్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి దే క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వాట్? 3. కాస్ట్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? మెటీరియల్, లేబర్, ఎక్స్పెన్సెస్. దీన్ని క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అనలైజ్ చేశారంటే ఇది డైరెక్టా లేకపోతే ఇండైరెక్టా. దేనికి సంబంధించి డైరెక్టా ఇండైరెక్టా? బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మనం దేనికైతే కాస్ట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ కాస్ట్ డైరెక్టా లేకపోతే ఇండైరెక్టా? ఫర్ వాట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కాస్ట్, వెదర్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఆర్ indirect. Okay, one simple example I will give you. You can only understand easily what is direct and indirect. In your family, okay, tell me your fee. I want to find out your cost. Okay, there are many members in your family. Fee paid to your college, is it direct or indirect from your point of view? I am taking your point of view. From your point of view, it is direct or not? Yes, it is direct. What about your clothing? That is also what? Direct. But what about groceries which are used for the entire family? That is what?
ఇండైరెక్ట్. ఎందుకని? అది మీకోసమే స్పెసిఫికల్గా ఉండట్లేదు కదా. Therefore, it is what? It is not bought specifically for you. It is for the family. That means it is a common expenditure. Common expenditure is called as what? Indirect expenditure. So, based on traceability with respect to cost object, cost can be classified into what? Two categories. What are those? Direct cost and indirect costs. This total cost is only again classified into two categories based on traceability. Direct, లేకపోతే ఒక పని చేయండి, ఇక్కడే చూపిస్తాను నేను అది. ఇదే కాస్ట్ని మనము we are going to classify them as direct and indirect. That means direct material cost, indirect material cost, direct labor cost, indirect labor cost, direct expenses, indirect expenses. So you will know how one has to classify a material as direct or indirect. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ కాస్ట్లన్నీ మనం యాడ్ చేస్తే దాన్నే మనం కాస్టింగ్లో ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ దట్ యాజ్ ప్రైమ్ కాస్ట్. అండ్ ఆల్ ది ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇఫ్ యూ యాడ్ నో దట్ కామన్ కాస్ట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఓవర్ హెడ్స్. అలా నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసింది బ్రేకప్. సో దేర్ ఫోర్ టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? Prime cost plus what? Overheads. Understood? So already some chapters now you might have understood. What are the chapters? Material cost, labor cost, direct expenses, overheads. So some you understood now. మరి ప్రతి దానికి కాస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి కదా. మెటీరియల్ కాస్ట్ మొత్తం ఏమేమి ఉంటాయి అందులో, ఏమి ఉండొద్దు, ఏమి ఉండాలి, వాట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్, వాట్ షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్, ఆల్ దట్ యూ షుడ్ నో ఆర్ నాట్. ఎస్. సో అందుకోసమే మనకు ఆ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. Okay, so till now what we covered? We covered what exactly is, we have started with the main first one only. What is that? Cost, important one. So what is cost? Basically cost is the expenditure incurred for converting raw material into what? Finished goods, or to give service to your what? Client. And this expenditure includes what? Three elements of cost. What are those? Material, labor and expenses. ఇది జనరల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అయితే మనకి మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది, కానీ సర్వీస్ కేసులో మనకి మెటీరియల్ ఉండకపోవచ్చు, మెటీరియల్ అంత ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు మనకి. అవునా కాదా? ఇప్పుడు నేను సర్వీస్ ఇస్తున్నా నా క్లయింట్కి, ఆడిట్ చేస్తున్నాను. సో ఆడిట్కి నాకు రా మెటీరియల్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ మెటీరియల్ అయితే ఉంటుంది. ఏంటది? ఐ విల్ యూస్ డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ ఆర్ నాట్. సో మై పేపర్స్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ వాట్? మెటీరియల్స్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అయితే ఎక్కువ మెటీరియల్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ అండ్ లేబర్. కానీ సర్వీస్లో కాస్ట్ ఎక్కువ ఏది ఉంటుందో తెలుసా? లేబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? లేబర్. సో వీటి గురించే మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. రైట్. సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ exactly on what basis we are classifying material into what? Direct and indirect. We'll focus on that. అర్థమైందా? రైట్. Up to 1 only, no, today? Yes. So like this, I am going to teach you practically only. Believe me, you feel like you got the knowledge. Right? Only thing is consistency is required from your end. Adunte chalu, definitely you can score well. Okay? Yes. Thank you.